à l'heure à l'AG, qui est donc membre du bureau de l'Observatoire, qui est pédopsychiatre, et Samuel VEISSIERE, donc qui est président de notre conseil scientifique, qui est chercheur, professeur associé à l'université de McGill de Montréal. Et donc, ils sont tous les deux bilingues. Alors, voilà ce qui... Donc, David Bell... je ne sais pas si on le présente encore, je pense que les Français connaissent. On va vous présenter David Bell, donc, qui est psychanalyste, qui a été président de la Société britannique de psychanalyse et qui est surtout un des premiers lanceurs d'alerte à la Tavistock Clinic. Il a été gouverneur de la Tavistock Clinic à un moment donné, mais il va dire ça tout à l'heure, et surtout celui qui a alerté en 2018 par un rapport. Il va en parler. Voilà, donc c'est très courageux ce qu'il a fait, mais vraiment très courageux. Et vous savez que ça... Alors, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, mais c'est quand même ce qui nous mène aujourd'hui vers la fermeture du GIDS. Ce n'est pas la Tavistock, c'est le GIDS, c'est un des services Gender Dysphoria pour les mineurs de la Tavistock. Ce n'est pas toute la Tavistock qui ferme, c'est le GIDS qui fermera, il me semble, il va vous le dire, en mars 2024. Donc, il est un de ceux qui étaient à l'origine, était un psychanalyste, donc nous sommes quand même fiers, voilà, que des psychanalystes se mobilisent et soient vraiment... voilà. Alors, il parle l'anglais, il va parler l'anglais. J'espère que ça ne pose pas de problème. S'il y a un souci, nous avons Samuel VEISSIERE et Béryl KOENER qui peuvent aussi traduire certains passages. Donc à un moment donné, si ça vous paraît compliqué, mais c'est mieux que peut-être faire du consécutif. Ça prendra plus de temps et surtout que nous avons du consécutif après avec José Rasti qui est espagnol et on aura une traductrice d'espagnol en français. Là, ça sera souhaitable. Par contre, pour l'anglais, est-ce que ça vous paraît bon pour tout le monde ? Ça va? Ok. David? Ça va pas? Everyone says that it's okay if Il you parle speak in l'anglais, English. c'est pas l'américain, c'est peut-être plus simple pour certains. Slowly, voilà. Okay. Speak slowly. Well, thanks very much. Malheureusement, je ne peux pas parler en français. Je suis désolé, mais merci beaucoup. Et je parle en anglais. I'm very honored and pleased to be here with you all and to be part of our very broad struggle against this peculiar transformation of ideology which is causing such damage to children and young people. I'm often reminded, and I was reminded of this when the last speaker spoke, that I went to a meeting of detransitioners. They were setting up a charity, and they were all women, they were all lesbian, they were all gender non-conforming. I say that because one of the peculiar perversions in this form of thinking, or rather non-thinking, is that it claims to celebrate fluidity, whereas in reality it creates a binary. If you're not a girly girl, you're not a girl. If you're not a boy-y boy, you're not a boy. So, and one of the first person who spoke, she said, I speak for a generation of children and young people who have been robbed of the capacity to have an imagination, which I thought was a very profound comment. I was reminded of that, but I've been asked now to address myself to 3 points. One point was how just the brief story, and of course it's a long story, of how I became involved. The second one was to say a little bit about where it's not really the United Kingdom, it's England and Wales is at the moment. And lastly, to make a comment on what's the word I'm looking for? The social contamination, if you like, the way that can you get an epidemic? What's the word I'm looking for? Thank you very much. Social contagion, and also to say something about a psychoanalytic point of view. All those will necessarily be fairly brief, and I'll try to stick to my time. How am I doing in terms of you understanding me?
Louder. But you can understand. Yeah, okay. I'll keep it. Je, Oui, oui. Alors, David Verr va présenter 3 points. Le premier, c'est de parler de mécanismes de contagion sociale. Le deuxième, c'est... Non, oui, le premier, c'est comment, en tant que psychanalyste, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Le deuxième, c'est les mécanismes de contagion sociale. Et le troisième, c'est de présenter des modèles, des paradigmes un peu psychanalytiques sur la question. Le point de l'imagination, très, très vite fait, c'était une jeune fille de genre non conforme, détransitionneuse maintenant, qui disait « J'ai l'impression que notre génération, on nous a volé la capacité d'avoir une imagination. » And also, aussi à parler de situation en Angleterre maintenant. Okay, so I was working at the Tavistock as a psychiatrist and psychoanalyst. I was on the Council of Governors, which is a parallel body that has oversight over the management. And I had already concerns about the GIDS service, but at that time I think I felt a bit like a child in a dysfunctional family. That is, I knew there was something very wrong, and I knew I mustn't say anything about it. That changed when some workers on GIDS came to talk to me. They came to talk to me because they saw me as someone representing psychoanalysis within the trust, having been there a very long time, 25 years. And they probably knew or picked up that I was concerned. First 1 came, then 2, then eventually 10. All except 1 would not see me in my office. They were frightened of being seen in my office. And that already, so that showed the degree of intimidation and fear. They held a different view. They were psychologists, psychotherapists, family therapists, of different seniority, very senior and rather junior. Excusez-moi, enfin moi personnellement je loupe quand même pas mal de trucs là. J'ai pas compris qui avait peur d'aller dans If we make translation, it will be much longer. Non, mais c'est ça, si on fait ça risque d'être très long. Non, mais on peut pas s'arrêter sur peut-être les points essentiels. En résumé. Mais donc effectivement, David Verr est psychiatre et psychiatre, psychanalyste, travaillait donc à la Tavistock, et puis clairement il se sentait comme un petit garçon par rapport aux dérives, en tout cas auxquelles il était confronté, et petit à petit des personnes, donc qu'elles soient psychologues, thérapeutes de famille, etc., sont venus lui parler, probablement parce qu'ils étaient au clair avec le fait que lui partageait cette sensibilité avec ce qui n'allait pas autour, et que ces gens ont commencé à avoir peur même d'aller dans son bureau pour lui parler de ce qui n'allait pas en fait dans la clinique. Il n'y a qu'une personne sur 10 en fait est allée dans son bureau, tellement il ressentait de pression, tellement il avait peur. So the people who came to see me all had similar concerns. That is, that the service had expanded from 50 to 2,000, and they were under pressure to push the children through very quickly, and the service was dominated by an affirmation model. That is, not to question properly the child, but to accept their statement about their gender identity. And there were also great concerns about lack of any consent. No real explanation to the children of what they were getting involved in. And any questions that were raised by the clinicians were treated, resulted in intimidation. Are we going to... It's okay. I'm sorry, I need... Très vite fait, les cliniciens donc, de la clinique ont commencé à se
se préoccuper de l'ampleur de la chose. On est passé rapidement de 50 cas par an à 2000 cas par an, et on est passé aussi à de la pression d'affirmer très très rapidement les enfants, et puis la dominance de ce fameux modèle d'affirmation, de ce modèle affirmatif, alors qu'avant, on encourageait quand même, on restait quand même dans une zone de questionnement. Voilà. They recognized that these children had multiple problems. They were depressed, many were autistic, many had been severely traumatized, many had fundamental problems about their sexuality. In many, there were profound family problems, and these were not being discussed. Tous ces enfants avaient des difficultés par rapport à la famille, avaient des problèmes psychiatriques, et tout ça ne pouvait pas être discuté en fait au sein de la clinique. Il y avait beaucoup d'autisme, il y avait des traumas aussi. And but a very particular one that they were very concerned about was here we had a gender service at the Tavistock where sexuality was never discussed. Il y avait donc un centre sur le genre où on ne parlait plus de sexualité. And after I raised this with the board, suddenly a report came in that they decided to discuss sexuality. A number of the people who came to see me were gay and lesbian therapists, and they were very, very traumatized because they had felt they had damaged potentially gay and lesbian young people who were confused about their sexuality. So a lot of these young people suffered from internalized homophobia, and often were in families in which their possible homosexuality was not accepted. Another very important scenario where they noted that the transformation from the majority being girls, and girls who had complex relation to their sexual body. Some had been anorexic in the past, and this hadn't been linked to their gender dysphoria. So there were many other issues, but often children who were just alone in the world, confused, and were given, by going online, a way of belonging to an organisation, and then that became a powerful force. As we've heard, if parents didn't agree, they were alienated. Yeah. Donc beaucoup de thérapeutes qui sont venus voir David Bell étaient eux-mêmes gays et lesbiens, et ils se préoccupaient beaucoup du fait que peut-être ils avaient vraiment commis du tort à ces enfants en ne parlant pas de la sexualité, en renforçant peut-être un sens d'homophobie ou de lesbophobie internalisé. Et après, il a parlé aussi, donc il y a tout un tas de troubles qu'on remarquait chez ces enfants et dont on ne parlait plus. Et il commençait à parler du fait que les enfants se rassemblaient eux-mêmes en ligne, en cherchant une communauté, en cherchant une appartenance, en cherchant des réponses. And although this was taking place at the Tavistock, therapists said when they mentioned the unconscious, they were laughed at, and the director would say to them, "Don't give me all that psychoanalytic rubbish." Quand les cliniciens amenaient ça à la direction, c'était arrêter d'amener du contenu psychanalytique. So one of the therapists said to me, GIDS is a parasite living inside the body of the Tavistock that is getting bigger and bigger and will eventually eat it up. A very good description. So as a result, I made a report. The report was eventually leaked to the national press. That was partly because the management tried to silence my report. It was leaked to the press. It then became a very highly publicized issue. And that, with many other, particularly a parents group who'd been to the Tavistock and many other organizations, that was part of the pathway that led to the possibility of this being openly questioned, and eventually to the NHS coming to question it and setting up the CAS review. Shall I go on or do you need to translate? Donc effectivement, Monsieur Bell a
écrit, en tout cas, d'un rapport, et que la direction de la clinique, au départ, n'a pas voulu prendre en compte. Finalement, ça a quand même été publié. Le rapport, en fait, a fuité à la presse et c'est ça qui a mené progressivement déjà à la possibilité de se questionner sur tout ça. Et puis à la fameuse commission du NHS, donc de la sécurité sociale, enfin de la santé publique en Angleterre, qui a produit le rapport dont on va parler, où les choses donc ont commencé à changer. As a result, Hilary Cass started the work for producing the biggest ever review anywhere in the world of the treatment of young people presenting with gender distress. I say gender distress because I do not believe it is ever appropriate to talk about a transgender child. One sees a child is presenting with distress in relation to gender, not a transgender child, and that needs to be understood. But also, what I've described at the Tavistock, one could say, is this a failure of clinical governance, ordinary clinical caution, or is it penetration of an ideology? And the answer is it's both. It's the inability to manage these numbers of children, the complete failure of ordinary clinical governance, also created a vacuum into which the gender ideology could penetrate and give a kind of rationalization for the neglect of generations of children. Donc il dit que il y a eu un rapport produit par Hilary Cass qui, selon lui, est donc l'enquête la plus poussée sur le traitement des enfants. Et après, il a parlé de ce qu'il nomme comme la détresse de genre, en disant que, selon lui, il n'existe pas d'enfants transgenres. Qu'effectivement, ce sont des enfants qui ont une détresse par rapport à la question du genre, mais que c'est le reflet d'autre chose, en fait, et qu'ils ont été appelés enfants transgenres à mauvais escient. Oui, et très vite fait, il disait aussi ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment une grave faute déontologique, une grave faute clinique, ou est-ce que c'est aussi la pénétration de certaines idéologies dans le milieu clinique? Il dit en fait c'est les deux. Déflexion un peu de fonction de management ou d'autorité dans la direction finalement des institutions aussi cliniques et hospitalières. So the Cass Review produced their report, and largely it accepted the criticisms that I and other whistleblowers had made. That affirmation was not the right model. Of course, it should not be the model for any clinician who should be neutral. But affirmation was the wrong model. They accepted that there was no evidence for the value of puberty blockers and increasing evidence of their harm. And they concluded that, as the NHS concluded, that puberty blockers will no longer be prescribed. Donc le CAS Report, en tout cas, a permis de réinterroger les choses, de se rendre compte que le modèle d'affirmation, en tout cas de genre, n'était pas le bon. Et suite à cela, le NHS a indiqué effectivement que la prescription des bloqueurs de puberté ne serait plus autorisée. Il a conclu donc qu'il n'y avait aucune donnée probante qui démontrait l'efficacité des bloqueurs de puberté, par exemple, et que c'était une posture clinique qui était mauvaise. L'affirmation, une meilleure posture clinique serait bien sûr de rester neutre. So it's accepted that these children have to be seen as having multiple problems, because these children suffered two problems. One was that they had the wrong treatment, and the other one was that the problems that they had were lost, as we put it in English, scotomatized, blinded. Double problème, donc les enfants ont reçu le mauvais traitement par rapport à leur problématique initiale, et deuxièmement, c'est que leur réel problème de base avait été occulté. So the new services are being set up. There are all sorts of complications, because part of the National Health Service seems to be following CAS, and another part, particularly that part involved in training, seems to be still penetrated by gender ideology. And that's something that I suppose is inevitable and will take time to resolve.
And also we've recently discovered that some of the data produced has been re-examined and found to be shockingly faulty. 44 children were included in a small research project. It was concluded that the mental health effect of puberty blockers was no effect. We've now looked at the data and seen that roughly 30% of the children deteriorated. 30% seem to be claimed to be a bit better, though we don't know what that means. Another 30% we don't know. So we already know that a third were deteriorating, and this was covered up. Le premier point qu'il faisait est important à mentionner. Il disait qu'il y a une espèce de paradoxe où, à la suite du rapport, donc, les politiques de santé publique et les directives cliniques donc, vont dans le sens du rapport en disant que l'affirmation ne fonctionne pas, mais au niveau des idéologies, au niveau de la formation des cliniciens, par exemple, le modèle affirmatif donc, continue à être dominant et on peut anticiper que ça va continuer à être comme ça pendant un moment. It is said that puberty blockers can be prescribed if they're part of a research study. I myself am completely opposed to that, because a clinical trial of a drug that we know harms children both physically and psychologically, and we know that if we wait, a lot of these children will desist, that to me is unethical. Donc la question des bloqueurs de puberté ne relève que d'études cliniques, donc ne peut être prescrite que dans ce cadre-là. Et même dans ce cadre-là, David Bell nous dit qu'il ne soutient pas cette idée, en tout cas, parce que, sachant le mal que ça peut faire à des enfants, sachant que pour la plupart, ils risquent de désister, eh bien, ça n'est pas une position éthique. I now have two things to say. One is about a psychoanalytic perspective, and the other one is about social contamination. I've written it down, so I'm going to read it. The alternative is you could just read it and translate it into French. No. Try that if you'd like. Or shall I read it in English first? Maybe I should read it in English first. Probably better. Okay. It might be worth clarifying, firstly, what it means to take a psychoanalytic perspective. And that has three different aspects, all of which are related. The first I call non-specific. This refers to psychoanalysis being part of a mode of thinking which it shares with many other disciplines, such as sociology, history, anthropology, many other disciplines, that looks a way of looking that does not accept appearance, that looks beneath the surface, recognizes complexity of phenomena and their multi-layered determinants, many of which are not obvious, and a way of viewing an individual's subjectivity and behavior as determined by forces that act upon them beyond consciousness, deriving from internal and external sources. Il parle de la perspective psychanalytique donc, qui est partagée avec d'autres disciplines comme l'anthropologie et la sociologie. L'idée serait que de ne pas prendre pour acquis la nature des phénomènes, d'essayer de creuser un petit peu plus et de voir comment certaines choses qu'on prend pour acquis pourraient être sujettes à diverses influences, divers facteurs externes par exemple. Every psychological problem, every psychological disorder occurs on the boundary between the internal and the external. There's nothing that is purely internal, and there's nothing, it's always a dialectical relation. Toute difficulté psychique, évidemment, est à mettre en lien entre ce qui se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur de soi, et qu'il n'y a rien qui est complètement l'un ou complètement l'autre, en fait. Dialectique entre les deux. More specifically, the term refers to psychoanalytic models of mind. And perhaps the best way to illustrate this is to give one possible way of thinking about gender conflict in some children and adolescents. This is not meant as a case study, but as a possible model. It is important to emphasize that the term transgender in children is an empty term because it serves to homogenize a whole variety of different kinds of experience. Le terme d'enfant transgenre, en fait, cherche à homogénéiser tout ce qui serait relatif à des questions relatives à la détresse par rapport à la question de genre.
It is fairly common then for prepubertal girls to have an intense unease or even disgust of sexual feelings they detect within themselves. It would be natural in such circumstance to experience a need to be rid of these thoughts and feelings. And of course, the mother is a very suitable projective target. It is, so to speak, she who has these disgusting thoughts, not me. However, in such circumstances, the onset of puberty can be particularly terrifying. Witnessing the changes in the body can be felt as a terrible return of the repressed, or more properly, the forced reintrojection of what was projected. Some girls report that the change in their body feels as if their body has been taken over, colonized by a strange alien force. We may think of this as experiencing the mother's body as entering and taking control. Such situations in a different cultural context may be managed and so pass. However, in the current context, they are massively amplified and given a peculiar substance, creating the belief, I really am in the wrong body. And so I have to be rid of this body and enter another one. Many children and young people presenting with gender distress are gripped more than anything else by the urgent need to be rid of their sexual body, to get out of it. Clinicians working in gender services support this delusion and claim to make it into reality. Yeah. Oui, donc il parle du stress pubertaire chez les filles, de ce qui peut souvent être comme une très forte violence psychique de sentir son corps qui change. Donc il a parlé un peu de différentes identifications projectives, par exemple avec la mère, donc de cette intrusion qui peut être sentie comme très violente chez la fille, et l'idée proposée par le modèle affirmatif de simplement expurger le corps de la féminité est selon lui pas viable. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ? Que le modèle affirmatif ne propose qu'une seule solution, en fait. C'est ça qui est problématique. Here I've used familiar terms, psychoanalytic terms, such as projection, introjection, identification. It is perhaps worth adding that children and young people in this kind of mental state are very unlikely to be able to think reflectively of the consequences, to think for their lives in the distant future, what it might be like to be infertile, anorgasmic, and to be a patient for the rest of their lives, and also the serious possibility of major complications. They just want out. The apparently liberal approach that some espouse is a profound failure of child safeguarding. Donc effectivement, c'est se poser les questions d'un réel consentement et pour la suite, et d'une explication juste pour les enfants par rapport à ce qui se passe et de comment est-ce qu'ils vont se projeter dans l'avenir. Ben ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Notamment chez beaucoup de jeunes, l'incapacité de se projeter comme étant en fait allant devenir fertile, allant devenir anorgasmique. Ouais. Enfin, il y a tout un tas de futurs possibles qui ne sont pas imaginables à ce moment-là. Et donc on est quand même dans un échec de quelque chose finalement quand on s'engage sur un trajet de médicalisation à vie. And lastly, I'll say something about contagion. Is that okay? So we've seen a several 1,000% rise in trans identification in children and young people. And some have tried to say this is because of a more openness of society so that they can come out. We have long known that social and peer contagion have a very important part to play both in the incidence and the phenomenology of psychological disorder. Freud talked about hysteria, but not long after he wrote about it, it disappeared. Anorexia is known to be socially contagious. Clusters of suicides also have been linked to social contagion. More recently, the sudden rapid increase in individuals developing tics following someone with Tourette's syndrome appearing on TikTok is another example. And of course,
women, and we don't know why, or rather girls, are particularly vulnerable to social contagion. It seems to me self-evident that every psychological disorder then expresses this complex outcome between the culture and the individual circumstances. Changes in the culture will affect how certain kinds of problems will express themselves. What might have been anorexia may now be presenting itself as transgender. Before the mid-1990s, anorexia was almost unknown in Hong Kong. Then, following a very public death of a young anorexic woman, the condition emerged as a new phenomenon. Then its prevalence increased year on year. The emergence of anorexia in Hong Kong and its increasing incidence is regarded as related to that initial detonating factor. Okay. Oui, il dit que pourquoi est-ce que la dysphorie de genre, surtout chez les jeunes filles, a augmenté de plusieurs milliers de pourcents récemment? Selon lui, c'est assez clair qu'il y a des mécanismes de contagion et d'influence sociale. Il dit qu'on sait que les troubles mentaux sont sujets à diverses influences sociales, de mécanismes de contagion par les pairs, donc autant dans la prévalence d'un trouble que dans sa phénoménologie. Il parle de troubles dont on sait qu'ils ont une influence sociale, par exemple l'anorexie, qui n'existait pas à Hong Kong avant l'arrivée de la télé occidentale dans les années 90. Oui. Donc il a parlé de TikTok aussi. Oui, et du fait effectivement que quand on parle de ça, les contradicteurs viennent dire mais non, c'est la libération de la parole actuellement. Or non, il n'y a pas plus de libération de parole par rapport au genre actuellement. On est dans un phénomène de contagion sociale et ça s'observe depuis longtemps. So, the idea of social contagion has a long history in the understanding of psychological disorder. Social contagion, of course, is complex, and it's an umbrella term for different situations. Girls are much more susceptible than boys. Individuals, perhaps those with long-term difficulties, or those who just feel very alone and lost in the world, are particularly susceptible. So I'm somewhat at a loss to understand those who question social contagion. Are they suggesting that social contagion has not played an important part in the thousand-fold increase in incidence and also the switch from male to female? If so, what grounds would they have for excluding it from this particular disorder, but not from others? A kind of peculiar exceptionalism of thinking. The effects of social contagion, I think, can be very reasonably expected to be greatly magnified in our digital age. And further, one might expect the disposition to social contagion will be more powerful when there is the appearance of a new disorder which attracts such powerful public attention. Thank you. Donc il s'interroge sur le déni autour de la question de la contagion sociale. Il dit qu'on accorde facilement, dans le cas de beaucoup de troubles, l'existence de mécanismes de contagion. Pourquoi pas dans la dysphorie du genre? Il rappelle que les jeunes filles sont plus susceptibles à ces mécanismes de contagion. Donc il termine avec une question. Pourquoi ce déni de quelque chose qui paraît évident? En français, on avait la possibilité d'être un garçon manqué, and in English we could have been tomboys. It seems that these two signifiers do not exist anymore, and yet they were very helpful to go through the puberty changes. Can you comment about this? Well, it's directly what I was saying. It's the way that what is paraded as a rainbow, that is a fluidity of gender expression, is in fact a binary. So you can't be a tomboy. I have a colleague who's a psychotherapist and when she's probably in her early 50s now. When she was 16, she was a tomboy. She played football. She had nothing to do with girls.
And she did everything that was to do with boys. She had liberal parents who just said, that's what she's like, so that's what she's like. She's now, a grown woman. She's heterosexual and with a family. And she often thinks, God, what would have happened to me if I'd been born in 2010 instead of 1980? Oui, la question c'était pourquoi on ne parle plus de garçons manqués. Et selon David Bell, justement, ça démontre à quel point il y a une injonction paradoxale dans une culture qui revendique dans un sens un grand éventail de diversité de genre et une fluidité, mais qui en fait prône une binarité entre ou alors on est trans ou alors on est cis. Et donc il donnait l'exemple d'une jeune fille qui avait été reconnue socialement et dans le milieu familial comme étant un garçon manqué, qui disait elle-même « Mon Dieu, si j'avais grandi aujourd'hui avec ce genre d'invitation culturelle, je serais peut-être devenue trans ». There's a very good writer called Helen Joyce, who's written a book called Trans, and she's a strong feminist, more to the political right than the left. And one of the chapters is called Back in the Box. That is, putting women back in the box, in a caricatured, stereotyped femininity that serves to imprison them and is claimed to be liberation. Il parle d'une auteure, Helen Joyce, qui est une féministe, qui serait maintenant malheureusement considérée de droite. Et dans un livre donc, qui s'appelle Trans, il y a un chapitre qui s'appelle Back in the Box, retour dans la boîte. Donc c'est comme s'il y avait des nouvelles formes d'enfermement et d'essentialisation donc pour les femmes. Je crois qu'on pourrait ajouter quelque chose, c'est foutez la paix aux enfants. Bonjour. Bon, moi, je suis brésilienne et je vous demande, juste parce que j'ai bien compris ce que vous avez dit au sujet de Tavistock. Au Brésil, on a dans le système unique de santé, qui ça a été un système qui a été fait sur le modèle anglais. Donc, on a partout au Brésil des cliniques et des cliniciens, y compris les psychanalystes, qui travaillent avec la question du genre pour préparer, disons, plus de 50% la chirurgie. Donc, on n'a pas, je sais pas, je vous demande ça par rapport à l'Angleterre, on n'a pas la maîtrise de quelle est la méthode, parce qu'il y a plusieurs des cliniciens qui travaillent pour examiner et pour faire, disons, l'autorisation ou pas pour la chirurgie. Donc, on est perdu dans un univers qu'on ne sait jamais si on peut dire, oui, c'est le comptage ou si c'est réellement un examen qu'ils ont fait. Si vous pouvez poser votre question, comme ça, il traduit. Oui. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous demander comment vous pensez à faire quand vous avez dans tous les systèmes d'évaluation la question de la chirurgie trans. She's talking about the Brazilian context where there's a lot of the public health system is modeled on NHS, and she talks about a lot of clinics where it seems the only clinical question is, are we going towards a medical transition or not? More and more it seems that the answer is yes. So it wasn't clear there was a question. I think the question was, well, what do we do when we work in a context where the only thing we talk about, the only thing we evaluate is medical transition, yes or no? Are there other things we can do? Well, that was the problem with GIDS, because GIDS structurally was not an assessment centre for children. It was a pathway to transition. So that was a structural fault. And when you have that system where it's a pathway, then the question becomes the binary yes or no, rather than
what is this? How do we understand it? One of the things that's important to say is 98% of children who went on puberty blockers went on to opposite sex hormones. And we don't know how many went on to surgery. So puberty blockers are often presented as if it's benign, but it's weighted with that knowledge that it's putting a child on the pathway, and also it's colluding with the idea that puberty is unmanageable rather than helping a child with it. But what to do, one of the things I think is important is language. And that is, you should not, I think people shouldn't use the term bottom or top surgery. They should say double mastectomy, removal of pelvic organs, and plastic surgery to the vagina, or penile amputation. These are the words that should be used, not this peculiar way of making it seem as if it's like a bit of plastic surgery. Donc David Bell réitère le fait que c'est effectivement un problème quand les cliniques de genre sont seulement des trajectoires vers la transition, où la question est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, et on ne parle plus d'autre chose, on ne parle plus des troubles connexes. Il rappelle que dans les études qui sont souvent citées par les militants, 98% des enfants qui prennent des bloqueurs de puberté vont prendre des hormones antagonistes. On ne sait pas combien d'entre eux ou d'entre elles vont faire une chirurgie. Il dit que c'est pas du tout anodin, les bloqueurs de puberté, même si on nous présente ça comme quelque chose qui va résoudre le problème. Et il disait, en fait, il faudrait aussi changer le langage. Plutôt que de parler en termes d'euphémisme, de chirurgie du haut et du bas, il faudrait dire clairement une double mastectomie, une pénectomie. On parle d'ablation des organes génitaux. Donc il faudrait un langage... l'amputation du pénis, etc. Oui. Deux petits points importants. Oui, pour rebondir là-dessus, mais ce sont des termes qui sont refusés. On préfère le pervertir, de parler de torsectomie, par exemple, torsoplastie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, autour de la question du déni de contagion sociale, ne pourrait-on pas utiliser le terme du clénien James Gamil de misunderstanding, c'est-à-dire d'impossibilité d'entendre, créant une contre-écoute psychique du fait d'une impossibilité chez celui qui écoute d'entendre, du fait de trop d'angoisse inconsciente ressoulevée, ce qui expliquerait après ce maintien de contre-écoute qui fait aussi contagion chez les cliniciens. Yeah, she said first the reason the language is not going to change in the context she knows is because there's clear terms like double mastectomy, etc. are actually banned. So that's one point. And the second, she said banned by who? Banned by whom? I'm not sure. By the professional medical bodies that are influenced by activists. I know that's no. And then she moved on to her second point, which she said, the social contagion. She said James Gamel talks about misunderstandings. I'm not sure if you're familiar with that paradigm. I myself am not. Yeah. So, but she says because there's an impossibility of dialogue it becomes a binary either-or question. So the clinicians themselves become polarized, and they themselves are subject to social contagion, and so are the activists, and so are the anti-trans people. So there's no dialectic going on. Maybe, because I think this will be my last point. One of the greatest papers, psychoanalytic papers ever written on group phenomena was written by Theodore Adorno, and it was called Group Psychology and Fascist Propaganda. And one of the points that he makes is that in certain kinds of group psychology, the group know that it's a delusion, but they cannot know that they know it's a delusion. So they have to work all the time to not know that it's a delusion, that you can change someone's sex, for example. I'll finish it and then you'll... So what he says is that anyone who threatens the structure causes intense hatred. Because if they allow the thought that what they're thinking is a delusion the whole thing collapses.
And he thought that explained some of the absolute intolerance of the fascist crowd to accept any other point of view. I'm not saying trans activists are fascists, of course, but I'm saying something of the mechanism that he's describing creates this extraordinary intolerance of doubt, a doubt which is already inside, which cannot be allowed. Donc, ils recommandent un papier classique de Théodore Adorno sur la psychologie du fascisme de masse, et ils disent que selon Adorno, en fait, quand il y a un délire collectif, les gens plus ou moins savent qu'ils sont ancrés dans un délire collectif, mais ils ne savent pas qu'ils le savent. Donc c'est ce genre de système ontologique qui va créer une très très forte résistance à l'ambiguïté, à la nuance et au doute, parce que tout doute qui serait introduit dans la croyance entraînerait l'effondrement de l'édifice ontologique, et les personnes se retrouveraient en fait ontologiquement démunies. Donc c'est pour ça, selon Adorno et selon David Bell, que là, et il dit lui-même, je ne dis pas que les transactivistes sont des fascistes, mais il y a des mécanismes idéologiques et psychologiques qui ressemblent à ce genre d'idéologie très, très rigide. Ouais.